Na kitambo hiyo story ya gazeti yenye tulikuwa tunaongelea behind the scenes. Shags ulikuwa unapata sasa wameweka gazeti kwa the whole world, mostly Hawaii kukua ya simiti. So ilikuwa inani fascinate sana. Afadhali hata ni gazeti, but later kakam kwa kichwa. Unajua ilikuwa kiingia kwa hiyo hao inanuka gazeti. So idea as a creative nikakuwa zile za what if nikate vitabu za novel nizipange kwa ukuta, nikiingia niko nanuka story. Si kitu mbaya, ni idea fiti. Gazeti alikuwa ananuka news. Hello guys, welcome back to Rare Space. Kama kawa, kama dawa. Feel amazing. Anaitwaje umse wa ni Jeff Bezos, inafaa nitafute anipe pesa. Juu nimesota. Hello guys, welcome to Rare Space. Mimi kama kawaida, mimi na bwana Jeremy, we are here kutesa masani ya kusikia fiti tena. Welcome once again guys, we are so proud to have you with us. Tunafuraha sana, tulihama. Sijui kama mmenotice tulihama. Sijui kama mmeona nyinyi. Yeah, tulihama guys. Beautiful space kama kawaida. And as per kawa, lazima nishukuru wakina nani Philip Production, you know, they doing the thing. Homeground. Yeah, so tuna maneuver hapa. Mkiona tuna ball, okay, sijajua venye nitamalizia hiyo jokes. Tuna ball tu. Yeah. Welcome to today's show. Iweze ama niaje bwana Jeremy? Introduce bwana Jeremy. Iweze. Nimesema yani mimi ndo ile jamaa. Sasa ni wiki mbili tangu tuke Mombasa. Unaona bado nakupeleka mbio na kile Kiswahili ama sasa hivi ushaanza kukacha. Hadi nilikuwa nadai tufungulie na word. Na word, kufungulie na word ya Kiswahili. Ukilima shamba. Naam. Mmea zitamea. Word. Ukipika chakula kitaiva. Ama ikwangi hivyo. Hazikuangi so random hivyo. Ni venye sina hizo words kama zenyu za kama last time. Haya basi hayawi huwa. Ndo haya yamekuwa. Kwa mara nyingine tena tumekukaribisha kwenye section hii. Karibu sana sebule. Tulitoka sebuleni. Bana tutoka sebuleni, yani bado nimekuwa makule. Anyway, karibuni jamaa kwenye show yetu ya leo. Tumewapangia show babkali, show kubwa, siwajua tu show babkali. Show babkali. Yani tuko babu ni nani but ni mkali still. Tuko hapa ni kusikia vizuri, kusikia fiti. Sasa tunzetu kwa mada yetu ya leo bwana Spishi. Leo tunaongelea nini bwana Jeremy? Leo tutaka kuongelea vile vitu ambavyo yani you don't expect, the unexpected things, the weird stuff that you've ever walked in. The unexpected. Yeah. Yaweza kuwa ni mbaby wako, hatukatai. Hiyo pia ina fall into this category. Ni nini yani ulijipata kwa space ya rafiki yako kashtuka. Washangaa ni ujamaa kivipi yani akona hiki. How come akona mambo kama haya ndani ya nyumba? How come anakam? Okay. Bad. Poleni. Yeah, so spikes. Yes, spikes. Yeah. Weird stuff yenye ushaipata kwa msee. Si inaweza kuwa weird or unexpected yenye ilikushtua. Nini skull ya elephant? Ukishow msee si pocha. Na tuko town. Wait, ni Nairobi? Si hata tumeshagua ama nini? Ni Nairobi? Bro, wewe unajuana na mapocha. KWS wakikutafuta mbona sitajiriki? Wallahi. Msalitoa wapi skulls? Kwanza kulikuwa na hiyo ameweka elephant, buffalo na antelope. Ilikuwa na skull ya elephant. Ilikuwa complete na paka zile zaitwaje zile tembo. Hapana. Ilikuwa ile nini? Skull peke yake. Evidence that there was something happening. Madam Ann. Before ni songe Before usonge spikes. Ulimuuliza mbona konayo? As in what was the explanation? Nilimuuliza. Of course mimi nilikuwa curious, but for him ilikuwa mapambo, ornaments za keja. Just a normal day. Unaona sasa leo si tumeka hiyo art. Sasa kwake iko hivyo tu.
Usishtukie bro, niko kwa initwaje my space. Wewe angalia na uendelee na maisha yako. Au ni pocha. Chini ya maji. Yeah, chini ya maji. Haya na wewe? Me think the weirdest thing ni trolly ya super. Na mind you, umsefanyi kazi super. We. So unashanga. Alikuwa anatumia ka laundry basket. Hiyo ni kali zaidi. I'm like, bruh. Laundry basket. Okay, ndio watu gani unatembelea wako na trolley? Mimi namuelewa. Modern problems require modern solutions. Exactly. Unaweza imagine msi akienda sikio yake ya laundry. Hataki kubeba. Anaruka tu ndani ya trolley kama ameenda naye. Umeslide nayo hadi. Hapana. Know your people. Mna deal na watu huku nje. Tafadhali tukue keen na watu wenye tuna deal nao. Bwana Jeremy. Naam. Wewe tupe explanation yako. The weird thing mimi nishaipata kwa nyumba ya rafiki yangu fulani anaitwa Limo. Limo tumesoma naye Kabianga. Tumeishi naye ploti moja Kabianga. Tumemaliza shule almost the same year. Tumekuja Nairobi kwa hustle. Sasa Limo anaishi wapi? Limo anaishi Juja. For some strange reasons Jumbo aliamua kwenda kuishi Juja. So one day I pay a visit to Limo's place. Nasikia kiu, nimetoka job, ilikuwa Saturday we work until 12:30. Sasa nikifika Juja ni around kitu matuish hapo. Nimepigwa na jua. Nimeingia ndani ya nyumba, vipi Limo nini umeshindaje fresh? Naomba maji. So the conventional way msene za kupa maji ama ile nini ya kawaida ni it's either ataenda kwa ule mtungi watu wanunua akuwekee ama ende kama ameomoka vizuri ama ile kidogo tuswajua kwa dispenser nini ile akuwekee. So here is Limo ameniserve maji. Unajua maji yametoka wapi? Kwenye chungu. Surely. Unafanya tukae ni kazi. No, in town. Ndio. Bado anabeba chungu town. Wewe ukija umetoka wapi bwana? Mimi kwetu si kitu kawaida hiyo. Hiyo ni normal bana. Wewe sio no seriously nili expect labda atatoa like tumeacha nyumbani au nini na hii tokens afadhali hata ukwenda. Okay, wewe mbona huna chungu kwako? Now that ni siko careful hivyo. Si story na uko careful. Wewe mwenyewe usijikubali wewe na chungu. Naweza nikakubali uko nayo ni venye sisi tuko tofauti. Hiyo story ya chungu nilirealize kuna wase wenye wanasemanga ukiweka maji kwa hiyo chungu inakaa sijui inakuwa natural juu imeundwa na clay. Inakuwa baridi. Actually that is the explanation Limo alinipatia. Now afterwards ndo nilikuwa like Limo mbona like uko na chungu kwa nyumba like unaweka maji sahi ndo kaniambia like this is my natural fridge like saa zingine mimi weka hata food hapa not necessarily mimi weka maji kwa hii nini. Ni interesting sana. Well but hiyo si weird. Okay, maybe unaweza kusema ni unexpected. Si ndio nasema ni like unexpected like I didn't expect. Unajua Limo anataka akue na how vintage. Inaweza kuwa. Siwezi blame. He's an old soul. Some story. I think mimi hiyo ni unexpected, si weird. It's unexpected. So mimi unexpected thing nishaipata kwa msee. Ni msee venye tu nasema tuko tao. Hafanyi kazi. Anafanya kazi kwa bank. Ako job Monday to Saturday, Sunday ako church. But kila time ilikuwa kienda kwake ako na power saw. Na ni night out. Ako na power saw. But hii power saw si ati iko hapo kaa for display purposes. Kando inakuanga na hizo nini za timber. So kumaanisha inatumika. But msee ana like at couple one week hana msee si ati ni biashara yenye anafanya separate. Then usemia I'm like okay najua lazima tufanye biashara. Uko sure? Power so nini. Ushaikuwa jirani ya msee mnashanganga anafanya nini until makarao wakuja wapite na ndio na realize wait. Kumbe msee alikuwa anaenda usiku anaenda anakata mamiti za wenyewe. Ana travel outside
anaenda nakata that is actually what anaenda nakata miti ya kuzambaa ama kuzambaa but za wizi. Wanitoja wasa kupoach mti. Wako na jina. Ilikuwa ni weird but after nilipata hiyo story nimeelewa okay si weird. Akona busy chini ya maji. It's something that happens. Na kitambo hiyo story ya gazeti yenye tulikuwa tunaongelea behind the scenes. Shags ulikuwa unapata supermakert gazeti kwa the whole world, mostly Hawaii kukua ya simiti. So ilikuwa inani fascinate sana. Afadhali hata ni gazeti but later kakam kwa kichwa. Unajua ilikuwa ukiingia kwa hiyo hao inanuka gazeti. So idea as a creative nikakuwa zile za what if nikate vitabu za novel nizipange kwa ukuta nikiingia niko nanuka story. Si kitu mbaya, ni idea fiti. Gazeti alikuwa ananuka news. Hizi vitu zinasaidia. Akona natural. So unaweza kashangaa kama mseka huyo kila siku ananunua gazeti. Unafikiri mse ako interested na stories za Kenya ni nini na happen. Kumbe ni source of decoration kwa nyumba. Ni interesting sana. Unexpected. Okay, what are you to put it ni unexpected thing yenye ushaipata kwa nyumba ya dem. Nyumba ya dem. Ama uendangi away. Kwenda wewe inakuanga tricky. Inakuanga tricky lakini tunaendanga wewe. Kuna zile masiku zenye ujenda wewe. Utasaidiwa bro. Once in a while inafaa unatokea huko na mark territory. Kila mtu yako inabidi umemark territory. Haukawi yes lakini wasione pia ati hauko. Make sure unakuanga. Haupiti. Lipi rent. Nimesema haupiti. Ndio nilikuwa nawaambia, si ati ukienda wewe yamaanisha tu umeenda wewe umeenda kukita kambi ama umeenda kulinda mtama kule. Nimesema tu uonekane, just pass by. Of course hii ni nyumba ulipi rent, so hauna claim yoyote pale, lakini pia ukikaa mbali sana mtama pale na lazima ulinde ama mimi ndio nilipata vibaya za Mkuru. Hiyo nguvu unatoa. Teachers are way master. Anyway, nini weird? Wait, before to divert. Nini weird ushaipata? Nini kitu weird? Nishaipata but I think junior random persons pia siwezi nikajudge. Unajua ndoana. Kale kahu. Na si ile modern ile traditional yenye watu walikuwa wanaunda na kipini. Nishaikayo, si unajua venye ilikuwa hivi. Kwa msichana wenyewe na si ati tuko shags. Hapo ndio nilijua there's someone fishing. She is a fisher of men. Juu hata alikuwa anafanya hookah. Walai. Sawa. Spikes, ni nini weird ushaipata kwa mrembo? Ikuwe size ikuwe 3 years ago. 5. Ama unexpected. Okay, mimi sijaingia kwa. You don't believe in a way. Wewe unaonanga mbona hata futoke watu wakiendanga wewe wanapigwa mabao. Wezi risk. Unajipenda. Mrembo ni nini sasa wewe ni kwa nyumba ya mwanaume? Ama kile kitu kwenye ni normal. Unexpected. Unajua unexpected ni maybe msame eka kitambaa. Hizi vitambaa za vitu. Unaona ukienda shags kuna kwanga na vitambaa za vitu. Jamaa ameziweka hapo kama doormat. Msame ameshika TV. Bro unajua kina nani lakini. No, wewe unajua kina nani. Tuanzie hapo. Unajua inaweza kuwa shida imeanzia hapo. Because there is no way sisi wengine tuone vitu weird but you should walk bana. Who are these people you know? Though kuna siku nishaingia kwa nyumba ya Kisley Queen fulani hapo. I think nilipatana na
mnaitaje? Shovel. Uteo. Shovel ile ya jamaa mjengo ile ya jamaa mjengo Wait, shovel kwa shovel oye mwiko kwa nyumba ya dem. Na ni mtu mwenye like unajua tu like hata nguvu ya kueno hii kitu anaweza kosa cause nails ndo hizo ziko paka Timbuktu. Alafu ndo huyo shovel iko pale mtu wangu. MC. Yeye kusema either alikuwa amekuja kuchotwa nini? Sasa iko kwake. Yeye ndio anachotana. Mimi nawaambia huko nje mnaweza mkakuwa mna deal na wanaitwaje machineries. Machineries also kudig drive wanaitwaje. Undertakers. Mna deal na undertaker hapa huko ni serious. Actually nilikuwa napea story ya vitambaa. So traditional vitambaa ziko tofauti na hizi nini? Hizi vitambaa za mlango. So kuna msali shikanisha hii 6 chair kitambaa. Then unajua kitambaa ya shags inakonga na nini hapo katikati maua. Sasa alizi combine mbili and then aka kwa mlango. Ikakuwa kati. Hii. Bro. Watu western. Sasa venye uliona hivyo ulifanya? Akura it's workable. Ni sisi ndio huwa tuendi to that extension. Alipea idea. Kuna watu wana engage their brains to the maximum. Ni unexpected but ina work. Kama think of it ina work. Ukilia venye bei ya cutting imepanda sijui nini, there's somebody who ako way ahead of you. Ni nini yenye ulifanya since tuko kwa hizi weird and unexpected stuff? Ni nini yenye ushaifanya wrong ukiwa kwa wenyewe? Kama kawaida mimi najua microwave hiyo na ni it's a process. Kama ukienda kwa wenyewe bikini na microwave remote niko nayo nimekumbuka mine it's actually embarrassing. See at a wrong thing. It's embarrassing. I clogged the toilet. Bro, ile story yenye tunaonanga kwa memes kila siku like una flash haiendi. Yeah, we should contemplate kubeba like literally. That is the situation I was in. Like ilikata ku flash. So what did I do? I walked away. Nikaiacha hapo. Hapana Jeremy, hiyo ni mbaya. Simba sasa ningedu haiendi na hai flash. Hata afadhali uwe bana. Sasa Eriata ungechota maji kwa ndoo. Umwagi. Use your brain bwana. Hiyo yenyewe maana vile nimechoma. It was embarrassing and wrong. Anyway, you asked for it, so oh well. Hata kama goods ones wana not return. Ningeenda na goods zangu. Spikes. Nini ushaiji embarrass? Mimi ilikuwa mara yangu ya kwanza kutumia kijiko na fork. So najipata wasema anza kukula. Mimi nani? Mimi si nishaingia. The lawyer in you. Yes, mshasema amen. Sasa kidogo naona wasema wakuli. Kiinuka naona kila msame kuangalia. Dada. Nikaenda ikabidi niendelee nawe tena. Ndio nikuje nilala. Well, interesting. Okay, I think one. Yes, fine. Unaingia mimi ni mluya. Unaingia kwa nyumba yenyewe na ujui au watu huomba before mkule. Yes. Yeah, so obviously ni zile zenye washaserve food. Alafu wewe jueni unatoka kwa the streets. You just dip in. Alafu watu wanakuangalia jaji yo tujashukuru. So you are a sinner. Can you repent? No, what if I don't believe in God? Still as you unacheza. Au learn new stuff ukienda kwa wenyewe if you make I have a personality. Like pia mimi niko kwa wenyewe. That's when you away. Umepewa rule ya away lazima uadjust to there. Yeah. Au uwezi ukanini. No, ni dimension tu nimefikiria. Inaweza kuwa mimi si nini.
walai. Is that too? Hiyo si nini. But it's very embarrassing actually. Yeah, unajipata ushaendelea alafu afadhali watu wako hapo like utulie kwanza, the moment mse anaweka ndio wewe uweke. Uroka hizi mimza mse ana nini spice. Ama kwanza unaonanga kuna ile ni 3 course ama 4 course. So starter wase wanaonja, wewe unadibua. Bas! Kidhani hiyo ndio chakula. Sasa main inakuja unabaki tu na umekwama. No. I don't think maybe kitu off ni na lift. I think nilienda wrong floor. Nishapiga story ya kuingia kwa wenyewe. So ni lift na hiyo ndio mara ya kwanza lift. So before lift kuna kwanga na hiyo inaitwaje downforce. Mara ya kwanza ushaikuwa kin hiyo kanini piga nduru. Atulipiga nduru. Makiu si ati tunaongelea ati nimeenda kwa relative, nimeenda kwa ofisi ya wenyewe kutafuta job. Juice as in my defense si ati ilikuwa ni nimesema si mara ya kwanza, but kuna nimerealize different lifts depending na place yenye uko. Kuna places zenye ka flow ni mob, hiyo ukipress venye ina pick, ndio ama ka machine mpya. Kuna zenye ni instant, si hizi zenye itakutake time ndio feel unaenda. Kuna zenye zinako but unanyamaza tu, after hapa utaionekana. Though ni new experience na hizi ya Fox nini, but hizi unanawa tu unaendelea. So I don't know if this also fits the category, but apparently kuna nyumba zenye kila mtu ako na sitting position. Me kwetu si ku grow up na such a setup, like everyone sits anywhere. So in this nakupata siku fulani hapo nimetembelea tu marafiki zetu, nimepata kakiti kako tu hivyo, alafu unajua ubaya kuwa lona, like unataka tu kufanya kila kitu tu peke yako. So ndio hiyo mimi nimeenda nimejekela kwa siti ya wenyewe, nafuatilia ka movie pole pole. Naona mzee wa nyumba ameingia, kila mtu ananiangalia tu vile like niko like okay, tushasalimia like nini tena, like what next, like nini tena, ndo weird hapa, ndo like later on apparently wali handle vizuri kwa sababu kuniambia on the spot, cause ingeka like sijui walichukulia kwa primitive kuniambia like toka hapo endo kae pale na una space bado, cause siko na imagine like nimeketia kiti ya mtu na like naona space pale, like si unaweza keti pia pale na uko kwako. But the same thing I'm sure Spikes anaweza kuwa my experience Juni Western na kuku. The male stuff about kuku, kuna parts zenye zime designatiwa for either ni main man ama so si ati ndio nimetoka Western, but si ati ni shags ni Western tu. So kuna hizi places zenye na hiyo ndio the bad thing. Unajua kuzoea home yenye ukichukua food maadhi wanakuambia hii ni ya nani, hii ni ya nani, hii ni ya nani. So mimi nimelelewa kwa hiyo saa kwa hiyo saa kwa hii ni ya nani, hii ni ya nani. Then tukaenda veje tunasema hiyo kwa best nini wamepika kuku, then wameka hizo and then hakuna mse kijana na kierere, unaenda unabeba nini, inakonga hii na mgongo ndio ya baba wa nyumba na firigisi na hiyo imondo na hiyo imondo hiyo inakuwa natafuta hivi na psych after kula by 3 sasa ndio later wase wanakaa. Unajua hiyo ndio shida ya kierere, kila mtu anakuangalia ni kama umeua mtu, unaona tu uko within your right. And then sasa the worst part si ati ni wewe ndio utakuwa na issue, ni aliyepeana ni beshte, ni msemo mwenye amekunini amekusahau msemo mwenye amekuita. Sasa kama mimi ni beshte yako nimekuita kwangu, hawatakuingilia wewe, but venye wataingilia mwenye amekuleta. Hii story ya kwenda kwa wenyewe, when you go to Rome first, wacha Roman wafanye vitu zao and then you behave like Roman. You be yourself. Yeah. And then sijika usha experience kitu kama hiyo. Venye tumelelewa ni tofauti. Kuna vitu zenye sisi kwa familia yetu ni sawa tu.
But kuna vitu zenye kwa familia nyingine ni weird sana. Unaona sasa kama okay, hata nimesahau hiyo story. But ni ile design yenye umeenda kwa wenyewe. Si tumezoea ukifika viatu unaacha nje. Unaenda kwa wenyewe unaingia na viatu. Especially kama waseni mabombe. Wako na do kwa shida. Culture shock nyingine expensive sana. Juu sisi tulikuwa tushazoea unasaviwa. Unajua ukiwa myang au fikiriangi much. As long as uko na food na unacheza uko happy. So mmezoea kwa household yenu huwa ni kusaviwa food. Alafu mnaenda place kujiserve. Then wamepika zile vitu zenye home mnazionanga once a month. Christmas. Ai. Najua kile kitu sasa. Mtoto akuli kwao. Ba. Hivyo. Hadi unaacha kila kitu no. Something else about your kulelewa different and all that. Nilipigwa na culture shock mimi nilivyokuja Nairobi. Apparently in Nairobi it's okay for mtu young kusalimia mtu mzima kama mambo. Ama uko aje, ama ni aje, ama sasa. Ama hata tu kutomsalimia. Ama hata kutomsalimia. Apparently back home hiyo ni like a totally different scenario. Kupita mtu mzima ama mtu mkubwa hiyo ni makosa number 1. Then mimi kama mdogo wako siwezi kusalimia a casual greeting like mambo ama poa ama ukoje, like lazima nikuwe formal, the shikamo. Shana the shikamo and the like. Sasa hii nimekuambia ndio ile siku tukienda umeniambia ukienda kwa wenyewe ufanye wanavyofanya. Mimi ni Mluya. Nishakwambia. Salamu ifai kushtua. Shikamo ndio yenyewe. Marahaba. Mara 7. Hivyo. Talking of hizo vitu zenye interesting. Tukiongelea history za vitu unexpected na expected. A while back nakumbuka tushaikuwa na hii story na tukishoot Ash Papi. Na sledge. Na sledge na spikes. Juwase ni tofauti. Lu ya kwako. Naam. Huu unaiacha open ama unafunga. Hiyo ni swali ya kwanza. Swali ya pili, ukiwa na mrembo wewe unafunga mlango ya lu ama unaiacha wazi? Huwa naacha yangu wazi. Nini ya lu? Naacha wazi. Hivyo. Situation zote unaziacha wazi. Zote. Na mimi nimezoea kufunika for some reason. But nimepatana na wase wenye wanataka ufungue. Sasa kuna wanataka ufungi. So kama niko na mama venye unajisikia luni yako bana. Ngoja, reason behind kukuwa na mama na kukuwa peke yako ilikuwa ni tofauti gani? Azinu sasa unaona kama mimi nimesema mimi kufunga. Reason ya mama hiyo ni swali tofauti. Like unauliza like what was the logic behind? Logic ya ukiwa na mama ukienda lu huwa anaacha unafunga mlango ama unaiacha wazi? Mlango. When you are doing your business. Hivyo ndio kwa maanisha mimi nilikuwa nafikiria swali zilikuwa mbili. Toilet seat. Swali ni mbili. Toilet seat. Huwa unafunga ama unafunga? Yes, ni swali ya kwanza. Wanafungua. Huwa unafungua? Ufungangi tena? Ya kwanza. Sinakwambia zote naacha wazi. Sinakwambia zote naacha wazi. Sasa ndio sikuwa nimeelewa. Ya pili ni mlango. Ya pili sasa ni mlango while you're doing your business. Tukiwa na mama tushavuka hiyo nini. Sasa ni so naturally wewe ukiwa solo wewe unaacha mlango ya wazi. Uko kwa space yako. So unafanya kitu unadai. So pia ni mlango wazi. Wazi. Ukiwa kwa mlango wazi. Haya, ukiwa na mtu. Inategemea mtu ni. Ndio maana nimetumia tu mamazu. Your man. Pia depend na the level, the stages. Like personally mimi nikiwa na mama siwezi mind. Mimi naacha tu take in, see for better for us. Si hadi hizo maarufu ni zangu tu na tuna take it in to that. I think for me reason mimi ufunga ni juu 90% tulikuwa tuchazoea luza nje. Hatukuwa like ili tulikawia ndio tukapata house zenye ni za ndani. So already ushazoea
ukienda unafunga until sasa nifike huko niko sasa okay unaweza ukaacha wazi. Na sasa na bafu unaenda unabebanga towel ama unaacha ukiwa solo? Nabeba. Ukiwa solo bado unabeba? January. Interesting. Hapana siwezi by the guy I think I maneuver my rooms a lot. Alafu pia I think ni culture yenye nime grow up now. By the pause. So inamaanisha wewe unakaa kwa hao ndethe kama unamsi? Okay, si ndethe per se, but in the event like naenda kuoga ama nini like anytime can maneuver around my space. Ndio nilikuwa najaribu kukusetia again context. Bro, uko na kioo kwa hao yako. Uko na kioo kwa hao mahali. Si ndio nakwambia hata sijui kama unakumbuka nikihamia Corpus. There's a time I used to ningeenda hata dukani. Na box tabia mbaya. Na vest. You see, so like unaleta so you can imagine nikiwa like sijazoea ni kukua like all dressed up and nini nikiwa kwa nyumba like when I don't have to dress up. Haina shida. I don't. Ndio nauliza ukiwa kwa hao peke yako hauna visitor hauna nini. Unakaa ndethe? Yeah, si kind ndethe. But tena kukiwa na kama joto ama nini siwezi tena jifungia na manguo mingi. Sio tu unakaa ndethe, wacha kuishuga coat. Hiyo ni yako kudecide. Mimi nimekuachia hapo. Risk aje na uko kwako. Kumbuka. Uko kwako bana. Sio. Mimi naweza kushokoza towel yangu haijawahi toka kwa bafu. Sawa. Nitaienda niache hapa. Na uende uchange. So hiyo inakuonyesha kuna hiyo time feel free. Hapa ni kwako. The jingle bells. Upatu nazo hapo umepelekana nazo mbaya. Huku na huku tu nikengele tu unagonga. Imagine usipo enjoy such nini hapo. Utaenjoy wapi? Like that's the only place like unaweza nini hivyo. Otherwise uko nje uta-trend. Mimi najua na madem. Hiyo siwezi nikashtuka. Juu anapenda ka freestyle kwa hao. Naume pia kumbe tunafanya hizi vitu huku nje. Unajipenda man kidogo. Sasa kwa sasa okay. Hii ni weird juu ni boy anakuuliza like okay kwa nyumba pia like so unapanga like full dress hadi maboxer ama nini. Si fully but ni covered. Hadi your bath niko na towel. But for me I think niko tu na valid reason. Mimi na baridi. I think ndio maana kwa Mombasa. Wewe hata ukipelekwa Mombasa bado ni kama utanini. Nitavaa tu juu niko tuseme tu ni basi. That has nothing to do with baridi. Baridi. Huko na ni baridi but huko but ndethe kidogo ana papa hapana bana. Jaribu uliopiga hiyo trip kutoka bafu hadi kwa bedroom uone venye ni fit. Reason nilikuwa nashtuka na hii ni sasa in case of Spikes juu Spikes anakonga na wageni hapa na pale and then upate yeye wase wenye si kama wewe mwenye nitafika kwa mlango nifanya tena. Unaona kuna wase wenye unok wakikuja kwa hawa yako but kuna wase wenye jumini beshte yako na nini kakaka. Alafu una imagine naingia hivi na kupata hapana. So ni interesting sana. Situation kama hiyo itabidi upige na ile reasoning ile. Sijui kama ulisoma hii hadithi fulani tukiwa wadogo ya sungura alipopatana na in-laws wake. Alifanya nini? Hakuziba uchi, aliziba macho. Ndio huko. Reason nimesema hivyo ni kuna but sijaona Kenya but sasa inaweza ikahappen hadi kaanza kufanya hizi vitu pia unaweza ukataka kutry but kuna vida fulani ya majuu so kuna boys fulani alikuwa kwake hata si boys ni mdem but kulikuwa na mse mwenye ame set up drone so akiwa harakati ya kufreestyle kumbe dirisha ilikuwa open so akaenda karekodi na kaisukuma internet jamaki mko hapa mnaniambia ati nitembee ndethe
Anyway, hiyo ni to the extremes. Mtu afai kukupangia by the way kwa space yako. Baina ni ukweli. Hii unafaa uenjoy bro. Ndio nakwambia wewe leo jaribu take that. Naelewa. Kuna hiyo time yenye unaamua lazima freestyle, lazima fresh air ni interesting. Wacha tufungie hapo. Wacha tufungie hapo guys. Thank you guys for tuning in today. As usual, tell a friend to like, comment, subscribe, share, and go in the studio. Bwana Jeremy. Mine today ni kuambia to stay weird as possible. Normal is overrated manze, weird is fun. Tembea ndethe kwa nyumba yako, wewe fanya kenye nakupea furaha bana. Au sio? At the end of the day usisahau ku like, share, subscribe. Wakisema stay weird si atupatikane na elephant skull kwa nyumba. Wewe ni pocha bana. Utapatikana yeye na huku kwa hao. Hapana ni ndio weird but si you weird. Anyway, thank you till next time. I've been your host Species. You know why? Because I'm rare. Brother Jeremy, until next time. Ciao.